ഇതിന്റെ അല്ലേ ബാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഹരിപ്രിയ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബർസാറച്ചൻ കേറിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ശരി മിസ്. Good morning, everyone. Let's start our official inaugural session of the webinar conducted by the Department of Computer Applications. Today, we all gathered here to honor Alan Turing, the father of computer science. Before getting started into the topic, I'd like to invite CRXC for a prayer song. കാരുണ്യമൂലുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപാന് കാലിണം കൈവണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ. വായുവും വെള്ളവും മണ്ണും ആകാശവും തീയും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. നല്ലതേ തോന്നാവൂ, നല്ലതേ കേൾക്കാവൂ, നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ നിൻ കൃപയാൽ. എന്നും അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തന്നരുളീണമേ തമ്പുരാനേ. Thank you, Sira. Now, I request Ms. Bincy Michael, head of the department, to invite the dignitaries. Respected Manager, Reverend Father Augustine Balikaparambil, respected Principal, Dr. Rajiv Akis Makadan sir, respected Versar and Course Coordinator, Reverend Father George Bulligadayil, our resource person, Dr. Ebin Deniraj, head of the Department, Computer Science and Engineering, Indian Institute of Information Technology, Kottayam, dear faculties and students of various colleges, and dear colleagues. Welcome everybody to this program organized by Department of Computer Applications in connection with Alan Turing Day celebration. I would like to invite the esteemed persons present here. First of all, I would like to invite our beloved manager, Reverend Father Augustine Balikaparambil. His radiant presence encourages us and instills an inner strength. Father, I cordially invite to this program. Next, I would like to welcome our principal, Dr. Rajiv Akis Makadan sir, who is the backbone of our college. Sir, I humbly welcome to this program. I would also like to invite our Bursar and Course Coordinator, Reverend Father George Bulligalayil, who always support us in all activities. Father, I cordially welcome to this program. Now it is my pleasure to invite our chief guest, Dr. Ebin Deniraj, head of the Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Information Technology, Kottayam. He is a distinguished speaker in data science and he is a recipient of the prestigious Microsoft Artificial Intelligence for Earth Hour and grant in the year 2019. He has published more than 25 research articles and delivered technical talks and keynote addresses at several national and international conferences. It is our honor to have a resource person like him to lead our technical talk, Opportunities in Artificial Intelligence and Data Science. Sir, I cordially welcome to this program.
Finally, I would like to welcome all faculty members and students from various colleges. Thank you. Thank you, Miss. I cordially invite the backbone of our college, respected Principal Dr. Reggie Varghese Mekadan, to deliver the presidential address. ഈ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ അഗസ്റ്റിൻ പാലക്കപ്പറമ്പിലച്ച, പ്രൊഫസർ ജോർജ് പുലിയലച്ച, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി എബിൻ സാറ്, ബിൻസി മിസ്, പ്രിയ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ വർഷവും അലൻ ട്യൂറിംഗ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രോഗ്രാമുകൾ BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലവും ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുന്നോട്ടിറങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. IIT വിടവൂരിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് കോളേജിലേക്കുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. ഹലോ, Thank you, sir. Our manager, Very Reverend Father Augustine Palakapparambil, is a renowned academician. I cordially invite our beloved manager to shower inaugural address. കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റെജി വർഗീസ് മാക്കാഡൻ സാറ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്ന ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ എബിൻ ധനിരാജ് സാറ്, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ജോർജ് പുലുകാലച്ച, BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവി മിസ് ബിൻസി മക്കി, സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകര്, വാത്സല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഭാവുകങ്ങൾ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിൽ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സെമിനാറാണ് ഇവിടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എബിൻ ടെന്നീസ് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈല് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാഡമിക് ലൈഫ് വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അത് വായിച്ച് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെ സംബന്ധിച്ചും അതൊരു വലിയ പ്രചോദനമാണ്. അറിവിന്റെ ലോകത്ത് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിരന്തരം വ്യക്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകർ ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു പേനയുണ്ടാവണം, ഒരു തുണ്ട് കടലാസും ഉണ്ടാവണം. എവിടെ പോയാലും, പള്ളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പേന കയ്യിലെടുത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് പേനയുടെയും പെൻസിലിന്റെയും നോട്ട് ബുക്കിന്റെയും എല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരുന്ന സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്. പരിധിയില്ലാത്ത സാധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പരിധിയില്ലാത്ത സാധ്യതകളുടെ ലോകത്തിന് പരിധി വെക്കാതെ ഈ അറിവ് തുറന്നു തരുന്ന ഈ വാതായനത്തെ, ഈ വിൻഡോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവസരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവർ നല്ല ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൻസി,
സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് us all. Thank you, Father. Now I invite our vibrant bursar, Father George Pullukalai, to deliver the felicitation. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ കോളേജിന്റെ മാനേജർ വെരി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിൻ പാറയ്ക്കപ്പറമ്പിലച്ച, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രജി വർഗീസ് മേക്കാടൻ സാറേ, ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എബിൻ ഡെനി രാജ്, അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി ബിൻസി മിസ്, ബഹുമാനരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴിവിടെ ഒരു വെബിനാർ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ BCA കോഴ്സിന് മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാളും പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാര് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. COVID-19 BCAയുടെ പ്രാധാന്യം ദ്രുതഗതിയിലാക്കി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയും പേപ്പർലെസ് ഓഫീസുകൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ അറിവുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വെബിനാറുകളിലൂടെ നാം ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ BCA സിലബസിലൂടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ വെബിനാറുകൾ, സെമിനാറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. കോട്ടയം IIT കോട്ടയവുമായിട്ട് നമ്മളൊരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് AB സാർ ഇപ്പം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തെ അങ്ങേയറ്റം വിലമതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. IIT കോട്ടയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സെന്റ് ജോർജ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വിലപ്പെട്ടതും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുള്ളതുമായ ഒരു ബന്ധമാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഡോക്ടർ എബിൻ ഡെനി രാജ് സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത്. സാറിനെ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിൻ്റെ വിഷയം ഡാറ്റാ സയൻസ് ആണ്. സാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ വളരെ എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണത്. കുട്ടികൾക്ക് സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സാറിൻ്റെ സംസാരം അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സഹായകരമാണ്. എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. I invite Krishna Priya PR, First DC BCA, to share her thoughts about Alan Turing Day. A warm good morning to the Excellencies, distinguished guests, teachers, and my dear friends. Today we are celebrating Alan Turing's birthday, a pioneering mathematician, computer scientist, philosopher, and a code breaker. As we know it, Turing's research laid the foundation for computer science. He is widely considered to be the father of theoretical computer science and artificial intelligence. Though he is not a popular figure, he is an original thinker who shaped the modern world. Before computer existed, he invented a type of theoretical mission now called Turing Mission. Turing analyzed what it meant for a human to follow a definite method or procedure to perform a task. For this purpose, he invented the idea of a universal mission that could decode and perform any set of instructions. 10 years later, he would turn this revolutionary idea into a practical plan for an electronic computer capable of running any program. Turing's importance extends far beyond Turing Mission. His work, deciphering secret code, drastically shortened World War II and pioneered early computer technology.
He was also an early innovator in the field of artificial intelligence and came up with a way to test if computers could think, now known as the Turing test. Beside this abstract work, he was down to earth. He designed and built real missions, even making his own relays and wiring up circuits. This combination of pure maths and computing visions was the foundation of computer science. As a human, Turing was also extraordinary and original. He was eccentric, witty, charming, and loyal. He was a marathon runner with world-class time. He was also openly gay in a time and place where this was not accepted. While in many ways the world was not ready for Alan Turing and lost him too soon, his legacy lives on in modern computing. Alan Turing once said, "We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done." Well, that's all I have got to say. My time's up. Anyway, I hope you enjoyed this tribute to the great man. It was a pleasure talking to you. Thank you all. Thank you, Krishnapriya. Let's heartily welcome our resource person, Dr. Ebin Demiraj, HOD Computer Science and Engineering, IIIT Kottayam, to deliver his words about opportunities in artificial intelligence and data science. Yeah, thank you. Wait a second. Can someone tell whether the slides are visible? Yes, sir. Okay. Yeah. So very warm good morning to all of you. So it's been really a pleasure to be part of the St. George College Silent Turing Day celebration. So thank you so much for inviting me to this this platform, and also thank you for all the words, all the kind words told by manager sir, principal sir, and as well as the head of the department. So in one word, I thank every one of you for giving me this platform and also to interact with the students. Right? So basically, as already mentioned, I before I begin the talk, I thought I'll talk a few things about IIIT Kottayam assets. So as you know, it's an institution of national importance by an act of parliament, and it is hardly 20 kilometers away from St. George College. So we are at Valavur and we are at Irataveta. So basically വളരെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയാലും കൂടുതലും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ബിടെക്കിനും അതുപോലെ PhD എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. So it was established in the year 2015. So we have established MOU with even most of the prominent IT industries, as well as many international premier institutes within this short span of 6-7 years. And one of our flagship program, which we have right now, is actually 2 different MTech programs for the working professionals. That is, people who are working in industry. To them, we are offering certain MTech programs. And in addition to that, we also have PhD candidates from industry, as well as prominent R&D centers. Right? So just to show a few photographs of the institute, maybe after once the situation becomes normal, I invite those who are interested to definitely visit the campus and see the facilities out there, because this is an institute which is so close to St. George College. So definitely we'll make it possible. Now,
Coming to the talk, so ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരു ഇൻഡെപ്ത് റിസർച്ച് ടോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടോക്കോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗിവ് യു എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബ്രോഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് what is AI and also what are the opportunities right now available in AI and data science. So and also towards the end, I'll try to mention few things which our team is working on specifically in AI and data science. Right now, it's really a pleasure to see someone celebrating Alan Turing Day, because this particular scientist is kind of, even though he lived almost a century back, but still the kind of contribution what he has done to the computing environment, that is enormous. Even the kind of smartphone what you are using right now, to even the thought of a machine processor, or the thought of the simple thinking like, can machines think? Even this question was put forwarded by Alan Turing. So he's a very, I would say, he forms the basis of computing. Nammalipo physics like you have laws of motion, right? And you consider that, of course, Newton's law, without Newton's laws of motion, physics cannot exist, right? എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ in computer science, Alan Turing പറഞ്ഞ theories ആണ് even now, even though you have the world's fastest supercomputer, even if you have the smartphone, ഇതൊക്കെ വന്നാലും whatever that takes, still these laws or these theorems proposed by Alan Turing, it still holds. So so obviously we can definitely say that he's the father of artificial intelligence, right? So even though we started thinking and we started feeling AI only few years back, but definitely the concept definitely dates back to 1950s, right? So the basis of this thing is, he published a paper in the early 1950s called Computing Machinery and Intelligence, in which he poses this question, can machines think, right? So from that, we have traveled a lot in the sense, maybe we have traveled light years from that point to where we now belong. So if you can see this image, what I'm sharing right now, these images are, even though it looks like actual normal people, but actually these images are actually computer generated, which means that these people doesn't exist. These are kind of faces which were created by a machine, right? So this actually demonstrates the possibility of making use of or creating realistic photos or realistic human faces just with computer programs. So they are so real looking. In fact, it is even fair to call these pictures as very remarkable pictures. So obviously you can, if you want to know more about this one, you can just search up, or you can just think about applications like, say, Face app. Even 1 or 2 years back, everybody wanted to look and feel like how they look at their old age, right? Even you can see many people applying this particular application to and they just put their photograph so that it will just gives you the image like how you look like at your old age, right? So ultimately there are a lot of examples out there, so I'm not going into that. But still, the question right now is why there is so much of importance with respect to this artificial intelligence, data science, or data analytics, right? So why is it so popular right now, right? So if you think about, say, 20-25 years ago, any office you go, you can find something called a typewriter, right? But നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ആന്റീക് പീസ്. അത് ഭംഗിക്ക് വെക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ typewriter was something was kind of a revolution, say 40-50 years back, right? But now you can't find such a thing in any of the office, right? So we can say that the last 2 decades was all about computer literacy. So കുറച്ച് മുന്നേ മാനേജർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു 10-15 വർഷം മുന്നേ വരെയും ഇത്രയും ഒരു ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഒരു ബാക്ക് 2 decades ബാക്ക്, പീപ്പിൾ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു, അല്ലെ? സോ 2 decades ബാക്ക്
people who had computer literacy, it was damn easy for them to get a job. So that next 2 decades, it's all about analytics literacy. So when I'm saying analytics, it means that you have some kind of data, and you want to analyze it and also like infer what that data actually means. Right? So ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാം? സോ ഓർ എൽസ് ഹൗ ടു ഗെയിൻ ദിസ് അനലിറ്റിക്സ് ലിറ്ററസി, റൈറ്റ്? സോ obviously നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ചേഞ്ചിങ്. സി ഈവൻ you can find there are a lot of advertisements where they are asking even small kids to teach programming language, right? So a lot of revolutions are happening. So whether it is good or bad, that is a completely different scenario, but still people are more aware of these things, right? So basically, to champion this data literacy, there is definitely a need to teach data as a kind of second language to enable this data driven business, right? So so even if you take any of the leading companies, they have huge teams which does this kind of analysis, right? And recently also there are many studies which says that at the end of 2021, 50% of organizations will lack sufficient AI and data literacy skills. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിനിൽ ഒത്തിരി ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലേ? സോ അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് AI അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ. കാരണം പല കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും 2020, 2021 ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ബേസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസ്ഡ് വേറെ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് പല കാര്യങ്ങൾ കാണും. സോ ഇതിലെല്ലാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും അതിന്റെ ലാബ് കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശരിക്കും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടൊരു കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ശരിക്കും പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല. സോ പല കണക്കുകൾ നമുക്ക് നിരത്താൻ പറ്റും. ഒരു 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി as data and analytics becomes core part of any digital business, and data becomes a kind of organizational asset. So what do you think about this data literacy? So data literacy is actually it's kind of skills that are required to interpret and understand this diverse digital content with a majority or with a major focus on business measurement and improvement. So this kind of lot of opportunities are right now available out there, right? So every day it is actually growing, right? So as I mentioned, disruption is kind of the hallmark of this 2020, right? So everywhere the things have changed and we are all new to this new normal, right? So if it was a normal situation, maybe I would have got a chance to visit your campus and I would have the opportunity to see all of you face to face. But that is not happening because you know the situation, right? So we know that the world is changing in a way that no one would have predicted or no one could have predicted, right? So among these, but still whatever prediction that we are making out of this AI and data science, that is still valid, because for doing any of these things, you can just do it in front of your mobile phone, or you can do it just with making use of a normal computer. You don't have to go anywhere. You can be at your home and still do all these things which I'm going to talk about, right? So how do you know that this particular thing, that is artificial intelligence, will have a lot of significance in the coming years? So there are a lot of organizations that are predicting the technology of the future. So one such organization is known as Gartner or Gartner.org, or I would say Gartner, right? So every year they have something called a Gartner hype cycle. So this hype cycle is a graphical representation of which shows the life cycle of a particular technology that goes from its conception to maturity and then from widespread adoption.
സോ ഏതൊരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ എടുത്താലും ഇതുപോലൊരു ഹൈപ്പ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദിസ് ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ? സോ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ സെക്കൻഡ്. യാ, സോ നമ്മളൊരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ആദ്യം ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നത്. സോ മേ ബി നമ്മളൊരു 10 years ബാക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു തുടക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ട്രിഗർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പീക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അകത്ത് പലപ്പോഴും ഒത്തിരി നമുക്ക് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി പറ്റി എവിടെ നോക്കിയാലും ആ ടെക്നോളജി പറ്റി ആയിരിക്കും. AI ഡേറ്റാ സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഹൈപ്പ് സൈക്കിളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 4G സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ 4G സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു 3-4 കൊല്ലം മുന്നേ വരെയും ഒരു മാസം നമ്മൾ കഷ്ടി ഒരു 650 MB അല്ലെങ്കിൽ 700 MB ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡേറ്റ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം 2 GB പോലും നമുക്ക് തികയുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി 4G സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. അത്രയും ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പല രീതിയിലും അതൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പീക്ക് ഈ ഒരു ഹൈപ്പിൽ നിന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ 4G സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏത് ടെക്നോളജി എടുത്താലും ഇതുപോലൊരു കയറ്റിറക്കം അതിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഫോൺ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും iOS ആണെങ്കിലും ഇനി എങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണെങ്കിലും ഇതിനകത്തെല്ലാം പേഴ്സണൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഇതേ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളോട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻസ് ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി കോമൺ റൈറ്റ്. സോ 10 വർഷം മുന്നേ അത് ഈ ഹൈപ്പ് സൈക്കിളിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അറ്റത്തെത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് പലതരമായ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ. നമുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോട്ട്സ്. സോ ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടാവും ചില വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴേക്കും തനിയെ തന്നെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വന്നിട്ട് മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തനിയെ നമുക്ക് ആൻസർ തരുന്നു. സോ അതിന്റെ അതിന്റെ അപ്രവേശത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ the machine itself understands what you are asking and it actually replies to you as if a human being is replying, right? So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ടെക്നോളജീസ് ആർ അറൗണ്ട് ദ കോർണർ റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുള്ള അത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ അത്രയും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോൺവെർസേഷണൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 to 10 years റൈറ്റ്. സോ ആസ് എ BCA സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ദെർ ആർ millions of opportunities which are going to come in the next 2 to 5 years. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മില്യൺസ് ഓഫ് ജോബ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ മാത്രമാണ്. ലോകത്ത് ആകമാനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഇൻ ബില്യൺസ്. സോ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ ഒരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളവരുടെ ജോലി കളയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മേക്സ് അവർ ലിവിങ് ലോട്ട് മോർ ഈസിയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും the biggest concern was ആൾക്കാരുടെ ജോലി അത് കളയുമോ. ബട്ട് we now know that because of this technology only right now we are able to communicate, right? So എന്ന് പറയുന്ന പോലെ AI-ൽ ഇത്രയധികം ഡൊമെയിൻസും സബ് ഡൊമെയിൻസും ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will benefit you a lot and that can really change your career, right? So ഞാനതിൽ അത് ഒത്തിരി പറയുന്നില്ല. സോ
So this is the hype cycle. So every year they release this hype cycle which tells which is going to be the most relevant technology. So നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം AI തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല വിധമായ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനറേറ്റീവ് അഡ്വേഴ്സിയൽ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫേസ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഹ്യൂമൻ ഫേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് underlying wonderful technology called the generative adversarial networks. Right? So we can think a lot about these things. We can talk a lot about these things. But and for example, another thing is, say for example, computer vision. Right? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്നത്തെ മിക്ക ക്യാമറയിലും there is a feature which can recognize your face. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെൽഫി എടുക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വരും അല്ലേ, to saying that it recognized your face, right? And it can even identify who is that person. Like you think about things like Facebook tagging, automatically identifies who is that person, right? So the underlying technology behind that is actually computer vision. So all this collectively we can call it as AI or artificial intelligence, right? So since it is an online thing, I think it's better to take a power 1 minute break. So just give me a second. Yeah, so just take your eyes away from the screen. We'll take 1 minute break and then we'll come back to this. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ why actually artificial intelligence has a lot of scope at this point, right? So അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. സോ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത്. സോ ഇതൊരു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല. സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ the number of people who are actually working in this particular domain is actually still a minority, right? So, and especially the women who are working in this particular domain, it's even another or even still a smaller minority, right? But actually there are a lot of opportunities for everyone, which means that even non-computer science person can actually start working in this particular field, right? So that is the beauty of this data science as well as AI. So even though it has germinated from computer science, but still people from other domains also can work on this particular domain, right? So ഒരിക്കലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡേറ്റാ സയൻസിന്റെ AI-യുടെ സ്റ്റേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സ്ഥലം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ now you can realize like how it was transformed into this beautiful thing. So AI അല്ലെങ്കിൽ data science, the journey was not or never easy, right? So ഒത്തിരി ട്രാൻസിഷൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഫൈനലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ഇത് വളർന്നത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടുഗെദർ, റൈറ്റ്? സോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഡേറ്റ സയൻസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഹിയർ മേ ബി ഓൺലി since the last say 20 years, right? So അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ് ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സും ഒന്നും നമ്മളൊരിക്കലും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ അത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മേ ബി ഒരു പാസ്റ്റ് 5 to 10 years മാത്രമാണ്. So definitely that the road was not smooth, right?
So basically, if you're asking like where does data science stand today, it all started right from 2012, where you call something like analytics 1.0. Right? So ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കിലും പറയാറുണ്ട് like business intelligence. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ customer and business production process, right? So ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഒരു, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്ന ഡേറ്റാസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഈ 2012 ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്, റൈറ്റ്? സോ ഫ്രം ദാറ്റ് you are able to get insights. So what do you mean by insights? Insights is something where you are given some data. So from that, you will be able to interpret, okay, when I have this kind of data, it means this is going to happen. That is actually a kind of insight, right? But the real change started happening from 2014, where you have this newer terms like big data. So big data means that we all know what is data. So usually big data, it might be in the terms of petabytes or zettabytes. So petabytes എന്ന് പറയാൻ നമ്മളിപ്പം നോർമലി ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നതും കാണുന്ന maybe terabytes ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. So again, one level up above terabytes, you have this petabytes, right? So when you have petabytes of data, how to process that? So these were the challenges, and so the kind of data science which you are seeing right now, that started happening from 2016. So a lot of factors actually helped in achieving that. So obviously the evolution of computing, right? So which means that you had better resources to actually do that, and of course cloud computing really played a huge role in that for evolving this one, right? And also certain things got cheaper in the sense, say for example, നമ്മളൊരു 2009-2010 നമ്മളൊരു 1 terabyte ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was almost like impossible because it was very rare and it was damn too costly, right? But innu vanna 1 terabyte you will get it for maybe 3,000 or 4,000 rupees, right? So everything, the cost has come down, so it has reduced drastically. And also you have newer packages or newer programming frameworks coming into picture. So നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പൈത്തൺ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ പൈത്തൺ is something which is kind of revolutionizing the whole world, irrespective of the domain. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡൊമൈൻ എടുത്താൽ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഒരു നോർമൽ സോഷ്യൽ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൈത്തൺ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് പൈത്തൺ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ജോബ്സ്, റൈറ്റ്? So this kind of technology evolution, that is cloud computing or cheaper data or cheaper storage, then you have different analytical software. So all these had helped in gaining this kind of a significance for AI and data science, right? So this is something which I show every time. So this is what happened in every 1 minute of this 2019. That is every 1 minute what happens in the internet. So you can see here you have these many Google searches happening, and you have these many apps being downloaded from different, say, Play stores. Then you have these many people streaming Netflix, these many users watching YouTubes, right? And these many tweets are being made, right? So this is just happening in 1 minute, right? But if you observe in 2020, that has kind of gone into a different multitude in 2020, and we know the reason, because everybody started using internet more and more, because everybody is sitting at home, and obviously we will be kind of creating more data, right? So if you observe here, in the last year, you never had this thing like Zoom. Nobody knew what was Zoom in 2019, right? But now you can see here, you have that thing added here, and these many meetings are happening in just 1 minute, right? And also you have these many user shares or these many communication happening in WhatsApp in just 1 minute, right? So 6,659 packages are shipped by Amazon in 1 minute, right? So these many, so we are actually consuming data and also we are creating data. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഫോൺ എടുക്കും, അല്ലെ? അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ വാട്സാപ്പ് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും. സോ we are actually creating a lot of data. So this is also another reason why you have a lot of significance for data and artificial intelligence. So in all these things, we can say that data is the new currency, or sometimes you can say data is the new oil, right? Which has got huge potential in changing our career, right? So maybe some of you might be knowing
how this WhatsApp or Facebook, these people are making revenue. At least through some movies, you would have got to know how they actually make money, right? It's actually they thrive and they survive on our data, the data which we create, and they just act like an interface, right? So obviously here they are giving this free, and we are actually the product. So this is something which I really like. If you're not paying for it, or then obviously you are the product, right? So there are different proofs for this. This is one such that, and if you want to know more about that, you can just Google and you will be able to read more about this, right? So this was a Times investigation which revealed that Facebook continued to give huge tech companies, including Microsoft, Amazon, access to these data. So obviously, without the user's knowledge or consent, this was given to them, right? So how this is going to help the other companies? So Amazon or the other companies may use that to strategize their business policies. So even at this moment when I'm talking, maybe Google might be listening to whatever I'm saying, right? So obviously, I'm creating, or we are creating a lot of data, and they're just making use of that, right? So obviously, we can say that personal data is the new oil of the internet and the new currency of this digital world, right? Nothing more to say. Till this geo came, as I mentioned earlier, we were using hardly 650 to 750 MB in 1 month. So from that, geo actually transformed us to consuming 1 to 3 GB of data every day, right? So that is the revolution. So we can clearly say that this is going to revolutionize the whole scenario, right? So as I said, this data is not just used by computer science. It is being used by a different set of people, and also by different categories of sections of society whom we never thought of, right? So ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ അല്ല ഡേറ്റ സയൻസ് ഓർ AI. It has got a huge platform, and it has got huge potential to actually kind of rule the world, right? And also, when too much of this data is being generated, the obvious problem is it's very difficult to handle this kind of huge quantity of data, right? So there's huge demand for data-driven insights, right? So I'll just mention few use cases where AI and data science is used for kind of transforming that particular sector. So just want to show you that it's not used only by computer science companies. It is also used by non-technical companies as well, right? So if I first on Chevron, this is actually a oil and gas company. So what they have done is they have used real-time data to improve their drilling efficiency. So oil avade drill cheyyunnadile ettavum koranja power consumption, how to drill more oil. So for that, they have made use of artificial intelligence, right? And the next one, maybe some of you might be knowing, Amazon, right? So Amazon, how they're making use of AI. So they give us suggestions, right? So you would have noticed sometimes you might be searching something. Say if I'm searching for Nike shoes in as a Google search, after some time Amazon will put a suggestion asking for, like, do you want this Nike shoes, right? So you would have obviously encountered this kind of experiences multiple times, right? So Amazon is obviously a tech company, right? And if you think about this progressive it actually do an auto insurance company. So here they actually capture the driver behavior. So for vehicle insurance, they capture the driver behavior, and as per that they decide what should be the insurance amount, right? So for it's actually a kind of real-time price determination, right? Or if you talk about this Humana, that is another health insurance where like it is giving personalized insurance policy for the people, right? So then another excellent use case is about Disney, right? So in Disney, it's actually a kind of an amusement park, right? So they made use of AI and data science in hospitality management. So hospitality management means that it actually tracks the customers in this amusement park to optimize square footage usage. So ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒത്തിരി ക്രൗഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രൗഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി maybe they made use of some AI and data science techniques. So they would have
they'll make sure that this crowd is being dispersed to other locations of this amusement park. So അവരത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ maybe they'll start some other show at some other point, some other location, so that some of the crowd may move to that location, right? So this is done in real time. So then Walmart, that is also something similar to Amazon, and in addition to that, it is heavily used in their warehouses. So every Amazonum അതേ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവരുടെ huge warehouses are there, especially in Bangalore and in Delhi. So ഈ items store ചെയ്യുന്നതിനകത്തും how to optimize the revenue per square foot, എങ്ങനെ നമുക്ക് maximum items stack ചെയ്യാം without losing much money, right? So in all these things they make use of this thing. And entertainment, I don't want to explain that, we already know. Then Nike, this is a very good example. So this is നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ ഹൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് AI. സോ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ്സ്, റൈറ്റ്? So they have this kind of something called a bracelet which can track this athlete activity and also provide real-time user feedback, right? So that is something which have revolutionized this Nike. Right? So it's not only computer science; it's all domains which are kind of relevant over here. We'll take one quick break because it's not good to stare at the screen a lot. So that's what I'm giving you one more quick break. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു data analytics, it has got huge potential, and it's all about turning this data into valuable information. So this also I'm just so one thing which I want to focus on here is how to become a data scientist. So if you are interested in these things, what should I do to get a job in AI or data science, right? So since all of you are from computer science background, I'm sure that at least you will know how to at least type a hello world in any of the programming language, right? So that is actually represented here as programming skills, right? And in addition to that, I'm sure you would have learned a lot of maths as well as basics of statistics, right? So ഈ രണ്ട് ഡൊമൈനും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ you can easily become a data scientist. So a combination of this thing actually makes you good in machine learning. And in addition to that, say imagine that ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുക. So I'm not a doctor, I'm not a medical doctor, so obviously I don't know what is happening inside. If somebody is having a particular disease, what is happening in the body, I don't know. So that expertise might be given by someone else, right? So a combination of this thing and also like your computer science and your mathematical skill, that can really help you becoming a data scientist, right? So obviously you need programming, right? And also ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ബിഗ് കമ്പനീസ്. ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ ദർ. ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് NASSCOM report, India has huge lot of a huge scope and also a huge basket of startup companies which are actually kind of very significant in this technology era, right? And one thing I want to stress on this: without coding, you cannot work with this data science. But still, if you are really interested, there are n number of different ways in which you can become a data scientist, right?
So as long as you have a curious mind, and if you are interested in analytics, and if you can communicate what you want to say, then obviously very easily you can become a data scientist, right? So just give me a second. So obviously you might be thinking what to do, or so if you check here, you have these many different frameworks and these many different tools available with respect to AI, data and AI landscape. So one cannot learn all of these tools in a go, or you cannot. It's impossible to learn all of these in one lifetime. So if you're good in at least one or two tools or one or two frameworks, then that is good enough, right? So usually people who are good in one or two tools, easily they'll get a wonderful job in core companies, right? So what I'm trying to say is, obviously you have a lot of scope over here, right? So so till now I was talking about data science. I'll say a few things about AI, and then we'll wind up. So as I mentioned, the concept of AI was in and around even from the early 1950s. As I mentioned, Alan Turing proposed it. So from that, a lot of revolutions happened in between that. So you can see that this kind of neural networks started happening in the 50s and 70s. And in the even though this neural network happened in the 50s and 70s, right now you would have learned about deep learning and all, or you would have heard about deep learning. So this deep learning is nothing but the concept is rooted on this neural networks, right? So even in the early 1980s, AI research was happening, especially in the defense sector and all, but it was not accessible to the common man or the common researcher, right? And so today, usually in a program, how do you actually program? In the program, you frame a set of rules, right? In a data വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you have to do this, right? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണ് to check whether somebody is eligible to vote or not. Voting and eligibility should be greater than 18 years old, should be an Indian citizen. So ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്, these are the rules, and you give any data, the program will compare that and it will give you the result, right? പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വരുമ്പോഴേക്കും this becomes the exact opposite. നമ്മൾ റൂൾസ് പറയില്ല, പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയും കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും കൊടുക്കും. റൂൾസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ നമ്മളൊരു നട്ട് ഷെല്ലിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഇതിൽ പല പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയുന്നത്. So if you are thinking, there are many computers which are actually kind of defeated human beings on this technology, right? So for example, you can see here all these computers, supercomputers, you can see I've given it in red ink what is the power consumption of all these computers. It is almost equivalent to a substation power consumption. But our human brain, the power consumption is hardly 20 watt, right? So basically, obviously, man's brain or a brain is actually something superior or above all these machines, right? So obviously, I'll just show you one example. So what distinguishes an algorithm that runs on a computer from an algorithm that you run? So obviously, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? So how it is being differentiated, right? So for that, I'll give you an example. For example, if ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് 923 divided by 21, അത് എത്രയാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.75 ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം ആലോചിക്കാണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് 923 by 21 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 42 ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം. സോ എന്തായാലും ആദ്യം ഒരു 2 point something എന്തെങ്കിലും വരുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉടനെ പറയാം യെസ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് പറയുകയാണ് 923 by 21 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 45 ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലേ മേ ബി അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊന്നും കൂടെ ഒരു പടിയും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് 923 by 21 എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒരു 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആൻസർ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ
അവിടെ എനിക്ക് അത് മൊത്തം ഞാൻ എഴുതി നോക്കിയാലേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കേസുകളിൽ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്. സോ ഇങ്ങനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് മാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും we are not successful to that extent, right? So this is the beauty of human brain, this approximate computing. For example, approximate computing, this is actually, if you can read this, you must be really smart. So ഈ വേർഡ്സ് ഞാൻ എല്ലാ ബേസിക്കലി ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വാട്സ്ആപ്പ് ഫോർവേഡിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ the reason is your brain is a approximate computing machine, right? It doesn't care about the order in which it is coming, right? But still you are able to read the whole paragraph, right? So definitely we have the ability to apply, right? നമ്മൾ ചെസ്സിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അതാണ് ബേസിക്കലി ചെക്ക്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 10 സാധനങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗുഡ് ചെസ് പ്ലെയർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ, റൈറ്റ്? സോ obviously analytical abilities has a great significance on making a career in this AI as well as data science. And how do you improve these analytical abilities, right? So there is no shortcut to this. It's nothing but practice. Appo enganeyanu ee practice cheyan pattunnathu? One option is you can engage in internships. So what is an internship? ഒരു കമ്പനി കാണും, അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദാറ്റ് കമ്പനി. യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്റ്റൈപ്പൻഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പോഷർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് സംതിങ് ഔട്ട്സൈഡ് യുവർ അക്കാഡമിക്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വായിക്കുക. പിന്നെ ആ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സിമിലർ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ IIT കോട്ടയം ഓഫേഴ്സ് ഇന്റേൺഷിപ്സ്. സോ if one of you are willing for those kind of internships, definitely we can find a way for that, right? And ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നെസസിറ്റി ഈസ് ദി മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള റോബർട്ട് ബോഷ് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡിവൈസാണ്. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഷോസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബസ് ടു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ബസ് ഇസ് ഇൻ 9 minutes, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കാണിച്ചു, അല്ലേ? സോ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് AI. ബസ്സിന്റെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇതിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാഫിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രെഡിക്ട്സ് ലൈക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ബസ് ഇസ് ഇൻ 9 minutes, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ പാർട്ട് വരേണ്ടത്. സോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് കൺഫൈൻഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അലോൺ, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല AI-ക്കകത്തുള്ളത്. സോ ഒരു തിങ്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റി അല്ല, ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ചില മേ ബി ഞാനത് അവസാനമൊക്കെ പറയാം. സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ബസ്സിൽ ഭയങ്കരമായ തിരക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? അടുത്ത വരുന്ന ബസ്സിൽ എനിക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ? ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൺസേൺ, അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിനെ അടുത്തൊരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബസ്സിൽ തിരക്കുണ്ടാവില്ലയോ, എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അല്ലേ? സോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനി രണ്ടാമത്, ഇനി ബസ്സിൽ കയറി പക്ഷേ വെളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അറിയത്തില്ല സീറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. സോ അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? സോ ഇങ്ങനെ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് projects or this kind of works which involves artificial intelligence, right? So AI plus imagination can work real wonders in creating applications, right? So this is what I was saying, mobility sharing and traffic management. So three challenges are there, right? And especially with the pandemic, the scope has even more increased, right? So the opportunities of AI and data science are huge, and you have a lot of things happening right now, right? So one thing I'll do is I'll just show you
what Facebook AI has done over all these years. So right from 2013 to 2020, how their AI has evolved. In 2013, they were able to detect, like saying that a person and a dog is present in this image, and by 2016, they're able to kind of increase the accuracy, right? So that happened in 2016, and by 2017, they were able to detect even that those background images, right? Everything like person, dog, right? So remember earlier they were able to detect only that dog and that particular person, but right now, see 2009 by 2019 they are able to detect almost anything in that picture frame, right? And this is quite interesting. By 2020, they're able to identify even if you're wearing a particular apparel, it can even identify like what brand it belongs to or to what particular thing it belongs to, right? So you have all of these things happening over these years, right? So AI, even in this small duration of 5-6 years, this much is happening. So you can expect what is going to happen in the next say 10 to 20 years, right? So obviously that's what I was saying. Sky is the limit if you have AI plus imagination, and also you need to learn these principles and techniques, right? So obviously in all these things you can start with either learning a new programming like let's say Python, or you can start reading new things about this AI and data science just I mentioned, right? So from the Indian scenario, things are really at a good side. So you can see the number of patents which are filed in AI in the last 1 year. It has kind of increased almost in twice or thrice, right? So 62% are actually from India, right? So there are a lot of scope over there, and I'll just wind up with a few things which right now I'm working on. So this is a project where which I'm working with Microsoft, which was mentioned in the introduction. So here, what we do is we are detecting and classification or classifying diseases in rice crops. So we have tied up with an agricultural unit in Palakkad, and they provide the data, and we do this thing. And also, another thing is this is another project with another company called Orizico USA, where you detect whether the coconut is ripe enough to be cut down, right? So for the coconut ripeness detection using computer vision. So these images are from our campus only. So that is another project. Right? Another one is actually something which is related to forest inventory. So in forest inventory, what happens is if you are able to take a picture, or you call it a spherical image, I'm not going much into that. So if you take a picture and if you can assess what is the width of that particular tree, then you'll be able to mathematically calculate how much amount of resources you can get from that particular tree. So if you have 100 such trees, then you can easily measure what is the forest inventory of that particular area, right? So this we are working with the University of New Brunswick in Canada. And another thing is artificial intelligence for social assistance. Another project with Volkswagen, which involves 5 different countries. And this is a project which is currently running. And this actually will be a very good case study where we'll be able to tell what actually happens with AI in India in the next 10 years, especially from a society perspective, right? So ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. പലപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ചിലർ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആയിരിക്കും ആ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പം ഐ മീൻ മേ ബി ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് പ്രഷർ ദേ വുഡ് ഹാവ് ജോയിൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ്, അല്ലേ? സോ AI ഡേറ്റാ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും, അത് എനിക്കത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മേർജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൊമെയിനാണ് AI അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ്. സോ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസിൽ സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ one of my students, he was kind of interested in journalism. So, but because of the parental pressure, he came and joined as a BTech in computer science and engineering. So, he course കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം what happened, he started working with data science, and now he's a very good journalist with respect to this data science. That is, he knows how to
how to test whether something is real or fake, or real news or fake. That's what I'm saying. Sky is the limit if you are interested in AI. And with that, let me wind up. So all the very best to everyone. So if you have any specific question, I can answer that. Okay. Okay, I can see here. What type of new human task do you see rising with the expansion of analytics? Riti, this is your question is more towards something called a general AI. So നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പല ടാസ്ക്, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിലേക്ക് വരാൻ മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മോർ ടൈം, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കോൺവെർസേഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിനോട് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള യൂസ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റും. സോ okay, if there are no more queries, then I think we can wind up. Okay, if I want to start a career as data scientist, and framework or tool I should start with and why? So as I said, you have lot of tools and lot of frameworks out there. So ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. So to start with, either you can start with Python or R. So most of the people are right now behind Python, but you can do the same things in R as well. So Python ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ that will be a good start. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇനഫ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. കാരണം റിസോഴ്സസിന് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല. ലൈക്ക് നോർമലായിട്ടൊരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ കോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈവൻ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വലിയ വലിയ ഫേംസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പോലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മേ ബി നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈത്തൺ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? How can AI be used in detecting fraud? Say for example, even now, if you take Gmail, നമുക്കിപ്പം സ്പാം ആയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പാമിലേക്ക് മിക്കതും പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും AI ആണ്. ഇനി അല്ലാണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫ്രോഡ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ മിക്ക ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ചില സ്പാം മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ മേ ബി ദിസ് കുഡ് ബി സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പാമിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തനിയെ വരുന്നു. സോ ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. Okay, so okay, if there are no more queries, yeah, we can wind up. So thank you so much for listening, and hopefully നമുക്ക് ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് hopefully we can meet in person soon. Thank you, sir. Now I invite Ritti Kuriachan for vote of thanks. Good afternoon all. I, Ritti Kuriachan, on behalf of BCA Department, St.George College, Arotra, would like to convey my sincere gratitude to our principal, Dr. Reggie Varghese Mekadan, Bessar, Reverend Father George Pullikalai, Manager, Reverend Dr. Agustin Palikya Parambil, for spending their busiest time
gracing the occasion. Then, I would like to thank our resource person, Dr. Ebindani Raj, who is working as HOD, Computer Science and Engineering, IIIT Kottayam. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging as in our future events. Thank you, sir, for your valuable words. Next, I would like to thank all the people who participated in this webinar. Last but not the least, I would like to thank all the faculties and students from various colleges for making the webinar successful. Thank you all. Thank you, Ritti. Thank you, everyone, and have a nice day.